Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. In this session we are going to deal with the ear structure. Externally, ear has only the cartilaginous part, the fleshy part, that is called the external ear. But the part of the ear that is not visible outside is also there. It also works. So the part that is not visible consists of two more parts, that is middle and internal ear. We have seen how an external ear looks. Yes, the external ear, బయటికి కనిపించే ear, yeah, this is the external ear. This part is known as the pinna. పిన్న ఏ ఆర్గానిజమ్స్లో పిన్న ఉండదో కూడా చెప్పుకున్నాం. ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి, మనం ఏ ఆర్గానిజం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకున్నాము. ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ డూ నాట్ హ్యావ్ దిస్ పిన్న ఆర్, ఎస్ గుర్తొచ్చింది, వేల్, ఇంకా సీల్ అండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది. ఎస్ సమ్ ఆఫ్ యూ నో ద ఎగ్జాంపుల్. ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్, ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద వన్, ఆర్నిథోరింకస్. ఆర్నిథోరింకస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు డక్ బిల్డ్ ప్లాటిపస్ అని కూడా చెప్పాను. ఇట్ ఈజ్ అ మ్యామల్ ఆఫ్ క్లాస్ ప్రోటోథీరియాకి సంబంధించిన ఒక మ్యామల్. ఎస్, ఈ పార్ట్ మనం చదువుకున్నాము. అండ్ దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు కెనాల్. దిస్ ఈస్ ద కెనాల్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఎండ్స్ విత్ అన్ ఇయర్ డ్రమ్. tympanic membrane it has, and it is placed obliquely at the end of the canal. With this, the middle ear separates, and then the internal ear. Internal ear consists of ossicles, 3 ossicles. And let us see how the middle ear part looks and what are the different parts and regions present in middle ear. Actually, this is the middle ear region where we can see the temporal bone is there. Temporal bone is a part of bone present in the skull which is connected to the lateral part of the face, that is head. And then this is the ear, external ear having the cartilage. This is called the earlobe, where I am wearing the earrings. The middle ear, it is called tympanic cavity అని అంటాం. And it is filled with air. ఎయిర్ ఉంటుంది. మిడిల్ ఇయర్ క్యావిటీని tympanic cavity అంటాము. And this consists of air, and it has a bone for its support. It is covered by a flask-like bone which is called tympanic bulla. Yes, it is the tympanic bulla, and this bone, this part is the temporal bone of skull which we have seen in the picture. Yes, this is the part of temporal bone of the skull called the tympanic bulla. Tympanic bulla is the bone connected to the middle ear of the ear, middle ear part of the ear, which is
supported by the bone tympanic bulla. This bone is called tympanic bulla, and the cavity of the middle ear is called tympanic cavity, and the bone is extended from the temporal part of the skull, and the cavity is connected by the pharyngeal cavity, that is beside the gut it is. So it is middle ear cavity. This is the cavity what we are calling as tympanic cavity, and this tympanic cavity is connected to the pharyngeal cavity through a channel or canal that is called eustachian duct or eustachian tube. Eustachian duct అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Eustachian duct అంటే this is a channel that connects the middle ear, that is the tympanic cavity to the pharyngeal cavity. Tympanic cavity is connected to the pharyngeal cavity by a small canal that is called eustachian duct or eustachian tube. And this is the eustachian tube. This is the eustachian tube where it connects the tympanic cavity with the pharyngeal cavity. ఇక్కడ బ్రౌన్ కలర్లో చూస్తున్నారు కదా, డార్క్ బ్రౌన్, ఆల్మోస్ట్ రెడ్ ఆర్ డార్క్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్ ఇన్ ద పిక్చర్. ఇంకా దీని ఇంపార్టెంట్ అన్నాము. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ యూస్టాచియన్ ట్యూబ్? ఏం చేస్తుందంటే ఇది సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ని మెయిన్ బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఉంది. డ్యూ టు దిస్ ట్యూబ్ ద ప్రెషర్ దట్ ఈస్ ఎక్సర్టెడ్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ ఇయర్ అండ్ మిడిల్ ఇయర్ ఎస్పెషల్లీ, ఈ మిడిల్ ఇయర్ పార్ట్కి ఏదైతే సౌండ్ వేవ్స్ వల్ల ప్రెషర్ వస్తుందో ఇట్ బ్యాలెన్సెస్ ద ప్రెషర్ బిట్వీన్ ద pharyngeal అండ్ ద మిడిల్ ear cavity, that is the tympanic cavity. The membrane remains always equal, that is a membrane ki వచ్చే pressure, that is the tympanic membrane. Tympanic membrane, this is the membrane. ఈ membrane కి reach అవుతాయి, all the vibrations, sound vibrations reach the tympanic membrane, that is మన ఇయర్ డ్రమ్ అంటూ ఉంటాం కదా, తెలుగులో కర్ణబేరి అంటాం. మనం ఎక్కువ సౌండ్ రాగానే ఇలా మూసుకుంటాం. ఇలా మూసుకునేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఆ సౌండ్ వేవ్స్ కి మనం చేతులు అడ్డు పెట్టడం వల్ల అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల దే కెనాట్ రీచ్ ఇన్ టు ద ఇయర్ డ్రమ్ బద్దలైపోయేంత సౌండ్ అని అంటూ ఉంటాం. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ టు ears, not only ears, it is equally harmful to the brain also, because all the sense organs are connected to the brain. So ఎవరైనా సరే ఇప్పటి నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి, పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ పెట్టుకొని ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని చూడడం వినడం చాలా తప్పు, గుర్తుపెట్టుకోండి. And this tube, the eustachian tube, it maintains the balance between both the sides of the tympanic membrane. The pressure that has reached the membrane on both sides will be balanced by this tube, that is eustachian tube. ఈ eustachian tube tympanic membrane మీద వచ్చే వైబ్రేషన్స్ని, ప్రెషర్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది, రెండు వైపులా ఈక్వల్గా వచ్చేలాగా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. దిస్ డక్ట్ ఆల్సో యాక్ట్స్ టు మెయింటైన్ సౌండ్ ఈక్విలిబ్రియం. అన్ఈక్వల్ వైబ్రేషన్స్ వచ్చినప్పటికీ ఇట్ వాట్ వీ కాల్ separation and filtration, separation and what we call sharing is done by the eustachian tube. It facilitates the maintenance of the equilibrium of sound in the ear, middle ear, and it expels high volume of sound through mouth. Note nunchi excess sound ni relieve చేయడం ద్వారా అది ఇయర్ డ్యామేజ్ కాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను ఇందాక ఎందుకు దిస్ వాట్ వి కాల్ యూస్టాచియన్ ట్యూబ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. యూస్టాచియన్ ట్యూబ్ మెయింటైన్స్ ద బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆల్వేస్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ద ప్రెషర్ to reach equally on both sides of the tympanic membrane, that is the eardrum. eardrum ki rendu vaipula ఆ ప్రెషర్ ఈక్వల్గా ఉండేలాగా
చేస్తుంది, మెయింటైన్ చేస్తుంది. అలాగే సౌండ్ ఈక్విలిబ్రియంని మెయింటైన్ చేస్తుంది. అలాగే దాంతోపాటు ఎక్సెస్ వాల్యూమ్స్, ఎక్సెస్ సౌండ్స్ ఇయర్కి రీచ్ అయినప్పుడు ఇట్ ఎక్స్పెల్స్ ద ఎక్సెస్ సౌండ్స్ త్రూ mouth. In this way it protects the ear from harmful sounds reaching the eardrum and damaging eardrum, which cause, otherwise they cause damage to the eardrum. Once we lose this membrane's activity, that is membrane ganaka damage ayyindante we cannot listen anything. నేను చెప్పే లెసన్ వినలేరు, ప్రొడ్యూస్ చేసే సౌండ్స్ ఏవి కూడా వినలేరు. అండ్ tympanic cavity, it is connected by internal ear through two apertures తో ఈ tympanic cavity middle ear కి internal ear, this is the middle ear internal ear కి two ossicles తో two apertures తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. One is the oval aperture called the oval window, fenestra ovalis, and second is fenestra rotundus, round window. Oval aperture called the fenestra ovalis or oval window, and second is the spherical or round window, that is round window, fenestra rotundus. These are the two apertures thus that are connected to the internal ear of the ear, and a thin and firm membrane covers each aperture, and there are three ear ossicles they are present in the middle part of the ear, and these three ear ossicles are malleus, incus and stapes. Malleus, incus, stapes, these are the three ear ossicles present in the ear. These are connected to the tympanic cavity, and these three ear ossicles are movable. These three ear ossicles are movable joints. They are connected to the these three are ossicles, these are nothing but bones. These three bones are in the form of chain, and they are connected to the tympanic cavity through joints. They are connected to the, ఇప్పుడు బోన్ ఉంది అంటే బోన్కి మధ్య కనెక్షన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ జాయింట్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ బోన్కి మజిల్కి కనెక్షన్స్, వాటిని లిగమెంట్స్ అంటాము. సో లిగమెంట్స్ ఉంటాయి, జాయింట్స్ ఉంటాయి. దీస్ బోన్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి, సో దీస్ బోన్స్ ఆర్ joined with the tympanic cavity. They are connected to the tympanic cavity through different joints తోనే ఈ త్రీ ossicles, they are like chain, ఒక్కొక్కదానికి సంబంధం ఉంటుంది. And all these three ossicle chain is connected to the, in turn it is connected to the or leading to the tympanic cavity through different joints. And these three ear ossicles are, number one, malleus, it is hammer shaped bone. Second is incus is anvil shaped bone. Anvil shaped అంటే మీరు బిల్డింగ్స్ అవి కట్టినప్పుడు కొంతమంది అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు. వాళ్ళు ఆ బిల్డింగ్ మెటీరియల్, ఈ రాడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఐరన్ రాడ్స్ని ముక్కలు చేయాలంటే దే బీట్ విత్ హెవీ హ్యామర్. ద సపోర్ట్ ఆన్ విచ్ దే ఆర్ కీపింగ్ దీస్ రాడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఎన్విల్ మీద ఇలా కొడుతూ ఉంటారు. సో అది డయాగ్రామ్ ఉంది, డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను మీకు. చూసారా, ఎన్విల్ అంటే ఇది, దీని మీదే కదా కొట్టి రాడ్స్ని కొడుతూ ఉంటారు హ్యామర్తో సెపరేట్ చేయడానికి, ముక్కలు చేయడానికి. దిస్ ఇస్ ద ఎన్విల్. ఎస్, incus is anvil shaped, and the first one, malleus, is a bone, the ossicle, which is hammer shaped, and third is the stapes is like stirrup of horse. చూపిస్తాను అది కూడా. This is the stirrup of horse stirrup. ఈ షేప్లో థర్డ్ బోన్, దట్ ఈస్ స్టేపిస్ ఉంటుంది.
మనం ఈ రీజియన్ని ఎన్లార్జ్ చేసి చూద్దాము తర్వాత. మ్యాలస్, ఇంకస్ and stapes is also there. These are the bones. You can see the bones. చూడండి ఇదిగో హ్యామర్ షేప్డ్ మ్యాలస్, and this is anvil shaped incus, and this is like you can see ఇప్పుడు ఇందులో చూపించాను కదా ఈ షేప్లో ఉన్న స్టేపిస్, ఆల్సో కాల్డ్ స్టిర్రప్ అంటాం, స్టేపిస్నే స్టిర్రప్ అంటాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 3 ear ossicles present in the like chain. These are connected in the form of a chain and they are leading to the tympanic cavity and are connected to the tympanic cavity through various joints. మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకా డీటెయిల్డ్గా ఒక్కొక్క ఆసికల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. ఇప్పటి వరకు మనం ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ ఈజ్ ఓవర్ అండ్ మిడిల్ ఇయర్నే టింపానిక్ క్యావిటీ అంటాము. దీనిలో ఎయిర్ ఉంటుంది. దిస్ క్యావిటీ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ ఎయిర్ అండ్ దిస్ tympanic cavity is supported by a bone called tympanic bulla, and this tympanic bulla is the bone of temporal bone of the skull. And this middle ear part consists of, again it is connected to the pharyngeal cavity which is beside the esophagus, or it is near the what we call the nasal structure. And this is connected, both the cavities, that is the tympanic cavity, ear cavity, and the pharyngeal cavity, both are connected by a small canal. That canal is called eustachian duct, and this is very very highly important because this eustachian duct plays a role in maintaining the sounds and protecting the membrane, that is tympanic membrane, from the sounds from higher volumes, because the higher volumes, the vibrations cause damage to the tympanic membrane, and this equilibrates the sounds and the vibrations, and the excess sounds will be expelled through the mouth. In this way it maintains the balance and sound equalizes, and also pressure will be equalized between the both sides of the tympanic membrane. And it has the tympanic cavity, that is the middle ear, has two fenestra ovalis and fenestra rotundus, two apertures which lead to the internal ear, and also it has 3 ear ossicles called malleus, incus, stapes. సో ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము, అండ్ ఈచ్ ఆసికల్ విల్ బీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.